Tô eu aqui de novo, usando minha camisa do Magnum. Quem é mais velho vai lembrar do Detetive Magnum. Uma querida inscrita no canal falou hoje: nossa, Marcelo, você tá parecendo um Magnum com essa camisa. Oh, obrigado, o Magnum era muito mais bonito do que eu, mas mesmo assim a lembrança já me deixou feliz. Então eu resolvi colocar a camisa de novo para gravar esse vídeo. O Wagner Moura é um dos caras que está sendo mais bem falados hoje em dia no Brasil. Eu diria que talvez um dos caras que está mais bem falado no mundo, especialmente no mundo do cinema. Ele está dando entrevista em tudo quanto é lugar, e o pessoal realmente está muito animado com ele. Porque, veja, quando você vai fazer entrevista com o pessoal de Hollywood, são aquelas entrevistinhas merda, onde ninguém fala nada, as perguntas são todas combinadas, os caras têm 5 minutos para fazer uma entrevista, porra. E com o Wagner Moura não é assim. Não tem nada combinado, eles até falam do assunto, o que nós vamos falar? Vamos falar do assunto A ou B, só para não pegar a pessoa desprevenida, mas não tem pergunta combinada. E não tem tempo também. Quem faz o tempo, na pior das hipóteses, é o entrevistador para caber dentro da grade dele. Mas o Wagner tá lá e ele tá certo. Então as pessoas estão gostando dele. Além do mais, ele é aquele cara que tem um molho, como eles estão dizendo, né? O baiano tem um molho. O Wagner Moura foi num talk show, ele tem ido a diversos, mas nesse que vocês vão ver, num recorte que eu fiz aqui do Mídia Ninja, agradeço a eles, ele meteu o pau no Bolsonaro, no Trump, chamou todo mundo de fascista e foi aplaudido pelos estadunidenses que estavam na plateia. Não era brasileiro aplaudindo, não. Ainda que não fosse um problema, mas a gadaiada, quando assiste, vai falar, brasileiro de esquerda. Não tinha brasileiro lá. Podia ter um ou outro. Mas eram pessoas dos Estados Unidos, especialmente quando ele diz coisas do tipo, nós soubemos lidar com um golpista. Não falou exatamente com essas palavras, mas falou, a gente agiu rápido, tá todo mundo na cadeia. E não precisa dizer muito, né? Os caras falam, pois e aqui o nosso golpista é presidente. Dá uma olhada e veja se eu não tô certo. I'm curious about your experience. Before this film, you also directed a film that was very unpopular with the Bolsonaro administration. Bolsonaro. That's this one too. Like, yes. So you want to make something a little more mainstream? Like no. But the film, but it's interesting because of course the country is totally polarized, as you know, the U.S. and I guess the entire world, but the film also became an unexpected blockbuster in Brazil. Yeah. Because many people, you know, engaged with the film and went to see the film and were rooting for us during this award season, which is very beautiful. The engagement that Brazilians are having with our film is very beautiful because this fascist governments, as you know well, first thing that they do is they attack journalists, university, and artists. And they were very effective in transforming artists in Brazil into the enemies of the people. Like there's this intellectual elite in Brazil that is against the people, and which is insane because there is another elite that they work for. That's the elite that's against the people. Yeah. But they were very effective with that kind of propaganda. So to see nowadays Brazilians rooting for a cultural product, a film, their artists, it's actually really beautiful because Brazil is a very unique country culturally. You know, it's this gigantic country in South America that speaks Portuguese with people from all over the world. It's a very diverse and beautiful country. So it's, I feel again that we are finally, you know, getting back on track. Yeah, it's a scene that sort of establishes like the logic of a dictatorship, right? So I would even say the logic of Brazil, because the dictatorship ended in 85, but it didn't really end in 85. I mean, the echoes of the dictatorship are still there. When we elected a far-right president in 2018, that man was sort of like a physical manifestation of those echoes. Yes. Yeah. You talk about, I mean, Bolsonaro, you've had a relationship with, at least in terms, you dated for a while, right? I received this film has been, you know, we've been having an amazing career since Cannes. It's been great. And one of the awards that we received, and I went up there to I thanked him. You did? I was like, thank you, because without him, we would never have done this film, because this film comes from the director, Kleber Mendonça Filho, and I sharing our perplexity over what was going on in Brazil from 2018 to 2022, when this man
came, elected democratically, but he came to bring back the values of the dictatorship to Brazil in the 21st century. So we were perplexed, and we were calling each other to go like, how can we deal with that? How can we react to that? So how the film like came about. I think that preservation of memory is a very important thing. You know, back in '79, we had this law called the Amnesty Law that basically forgave all the torturers and killers and people that did despicable things to civilians. And I think that was a very bad thing for our collective memory or our lack of memory, because you know, there are things that cannot be forgotten. There are things that cannot be forgiven. You know, and I think that Brazil, I have to say, is finally getting even with that memory problem when we finally sent people that attempted against democracy in Brazil to jail for the first time. So Bolsonaro himself is now in jail, and I think that this. Thank you. And I think that this is. I hope that this is going to be a new phase for young Brazilians. Bolsonaro would never have existed politically if it wasn't because of that law that made people forget how bad the dictatorship. Yes. I think, I mean, when I did this film called Civil War a couple of years ago, and which is a film about the aftermath of a polarized situation. Right, that could, you know, that in that case led to a civil war. But polarization, I think it's the biggest thing that can lead to social conflicts nowadays, and it's a big threat to democracy. And I remember that back then I was saying that Brazilians were really fasting, because what happened in Brazil, like an election denier. Empower their people to go to the institutions and break things down and invade the institutions. It was exactly the same thing that happened in Brazil. But Brazil was very fast in finding who the financiers were and sending people to jail. Bolsonaro lost his political powers and everything. He's now in jail. And the reason why I think Brazil did that is precisely because we know what a dictatorship is. We know how bad it is. And I was very concerned with the fact that sometimes I think, or I thought back then, that Americans take democracy for granted. You know? And democracy is something that has to be, you have to fight for it every day. Yeah. But now I think differently. I think that now I see American citizens and the American institutions sort of waken up. I think that the journalism is such an important thing, such an important pillar of democracy. It's not by chance that any autocrat attacks, they attack journalism, because, you know, what really scares me nowadays, and I've said that before, is that the truth as we know it is kind of over. You know, people are living the facts. I remember a time where, I mean, I'm a left-winger man, and we had like discussions in Brazil. The left and the right would discuss, and we would fight, but we would discuss over the same thing, over the same fact. You know, and I think that now facts, they don't matter anymore. You know, it's about versions. You know, people have versions of the truth. Yeah. And that I think is very scary. You know, especially with the development of technology, where you can see now you speaking, and it's your face, it's your voice, but it's not you. Yeah. And how can we deal with that kind of thing? Se você ainda não assistiu Agente Secreto, eu proponho que você faça o seguinte: assista no cinema, contribua. Ah, o cinema é caro? É. Mas mais caro do cinema é a pipoca. Então, dependendo do cinema que você for assistir, compra um salgadinho nas lojas americanas ali do lado, compra uma Coca-Cola. Sim, eu faço isso. E como dentro do cinema. Pipoca no cinema realmente é muito cara.
E eles não podem, tá? Eles não podem te impedir de entrar com aquilo. Mas para evitar treta, coloca numa bolsa, leva. Não pode, tá? Não pode. Decisão do STF. Por que pareça, o STF foi obrigado a se manifestar sobre isso lá atrás. Vá ao cinema, contribua, por quê? Porque os caras gastaram dinheiro, estão gastando dinheiro. Cada entrevista que o Wagner Moura vai, naturalmente, ele não ganha nada e também não paga. Mas só a estada dele nos lugares, as viagens que ele está fazendo ao redor dos Estados Unidos, ele mora lá, né? Mas tem que ficar viajando, isso tudo é por conta da produtora. Ah, eles são ricos, Marcelo? São, claro que são. Mas eu acho que não custa dar a nossa contribuição. Eu, quando acho que uma pessoa vale, eu contribuo. Dentro da minha possibilidade, eu contribuo. Eu não assisto, de verdade, não tô aqui pra... Mas eu não assisto filme pirata. Eu falo, se o cara... eles pensaram, trabalharam, etc, etc. Não tô fazendo aqui discurso, tá? É só a minha opinião. Enfim, vá ao cinema, até porque a experiência é muito melhor, tá bom? Vocês lembram que eu sempre tenho comentado aqui, o canal tem passado por dificuldades, porque a gente leva a paulada da plataforma com frequência que não espalha os nossos vídeos. Eu estou tentando fazer com que o canal chegue aos 200 mil inscritos, porque quando chegar a plataforma, o algoritmo ele dá uma liberada, sabe? Ele dá uma arrefecida. Nós estamos longe ainda, faltam uns 40 mil. Então, se você puder, espalha isso aí, espalha, compartilha os vídeos, pede lá pro teu amigo se inscrever, pro teu parente, tal, essas coisas. E você, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve. Se você puder, compartilha os vídeos, comenta os vídeos, dá o hypar quando aparece nos vídeos. Infelizmente, eles não liberam hypar toda hora para todo mundo, especialmente pra gente. Então, quando aparecer, mete a mão com gosto, compartilha, comenta, é bem importante. Se você puder, manda um Pix de qualquer valor, o que você puder, para ajudar, porque quando tem essa diminuição brutal nas visualizações, que ainda não voltou um pouquinho, mas não voltou como era antes, só que as despesas do canal continuam iguais. Então, se você puder, dá uma ajudinha, eu agradeço. Dentro da sua possibilidade, fica tranquilo, tá bom? E digo mais, eu tenho lido certos comentários que estão me dando algumas ideias. Mais pra frente, nós vamos conversar sobre isso, porque pode ser que surja alguma coisa bacana esse ano para a nossa comunidade. Através do Pix, você ajuda o canal do Marcelo a crescer. Bora ajudar?